Hi guys, welcome back to my channel, and if this is your first time, remember to please subscribe and leave your comment and press the notification bell after you subscribe, so you'll be notified every time I upload a new video. So today I wanted to talk about something not much, but a topic that says lead by example. I love this American saying that they say lead by example. If you want to be a good leader, you lead by example. A leader I'm talking here, as you guys know, and if you don't know, I am a mom of 5. I am a proud mama, and I think I'm killing it, and I think I'm doing a good job at this parenting journey. And this journey is a bit challenging, is a bit hard sometimes, and it has grown me much. The person I was before, I'm not longer the same person. I've grown very much just from being a mom of 5. So today I'm going to share with you how I see being a parent of 5, or being a parent in general, how I see my parenting being a school or a journey, a good journey for me to learn to be a better person. I'm going to say this: leading by example doesn't just come to someone in the office or doing other job. Even being a mom, being a parent, being an auntie, being an uncle requires to be an example, to learn and to grow and show a good example to the kids we are raising. I'm going to give you this example. This example changed my life 4 years ago. My daughter Debbie, my second daughter, she's very quiet, but she observes a lot, and she would tell you whatever comes to their mind. This is because I'm very open with my kids. I let them tell me what they are thinking, however they are feeling. We're in the living room kissing, hugging. Like, they are very open, and I'm very open to them. So this shocked me and hurt me deeply when one day she did something wrong. Me, as a parent, I yelled at her. I was like, you know, when you are really at your last nerve, they do something and you can't take it in, and you are there and you start yelling. She did something. I don't even remember what she did. I yelled at her. I was like, what did you do? I changed my face, and I was yelling. My eyes, and like, she looked at me, and after that, as a mom, you go back to your kids, you go back to your life, you hug them, you kiss them, and you start having fun all over again. Few hours after that, I love bringing them in my bed. When I'm tired, I just go lay in my bed, and they come and we start talking. Or I sit in the chair, the couch, they come to me and they start talking. Debbie is very affectionate. She'll be next to you. She likes doing my hair like this. She'll be doing this, or she'll be playing with my eyebrows, or she'll be massaging me or my shoulder, or just playing with my anything. She's like that even right now. So that was when she was 4. Now she's 8. Then she told me this, and I was like, oh my God. She was like, Mommy. She was smiling because that's how we are. She was like, Mommy, sometime you're a good mom, and other time you're a bad mom. I was like, oh my gosh, that hurt me like crazy. I was like, wow. That means she's disappointed in me. I'm not the good parent. Sometimes she sees me as a good parent. Sometimes she sees me like she has 2 faces of me. I was like, never again. Never again. I'm no longer going to be to become what I am, or to behave the same way I behaved that day. I was like, I need to find a better way to communicate, which means I'm not mature enough.
Yeah? Your kids, they can tell you their, in French they say quatre vérités, four truth, like their entire truth. They are bold to say that. So from that day, I was like, never again. That means I'm being a bad mom. And for sure, I am a bad mom. Sometimes that's what they see. I yell. I'm communicating the wrong way. I'm behaving like a child for them. From that day, I said, I'm never going to yell like that again. I'm never going. Even my husband told me when the kids, when we had our first baby, you know how they go, they play with water in the toilet, or they do something, you yell at them. My husband will, no, Sherry, he calls me Sherry. Sherry, please never raise your voice on the kids. I was like, what? Because I'm always home. I was like, if you spend 24 hours, if you spend the time I spend home with the kids, you find yourself yelling. Okay, so from that day, David told me that. I was like, oh, okay, I'm never going to do this. I realized and I saw that I wasn't mature enough. I wasn't behaving the good way that I want my kids to one day behave. Because if you want to lead, you lead by example. I said and I decided from that day on, I said, I'm going to be a good mom. Even when they do something that will frustrate me and will make me angry or mad or yell, I'm going to keep my calm. I love when people inhala, exhala. You keep it in, your anger, your whatever you want to say, and find a good way. You stir that and find a good way, find the good words to use, find a good way to react. If you react childish, that means you still have some growing to do. Okay? Some moms will do that. From that time, let me not talk about the other moms. From that time, I decided to be a good mom, and whenever they do something wrong, I make sure I put them on the ground, I make them sit, we talk, and I tell them, this and this and this you did was not right. That's what I do. I'm this calm even when they do something bad. Inside I'm mad, but outside I keep my calm. Maybe one time I have to record a video and show you guys the way I discipline them or I punish them. They could do something really bad, but I keep my calm and put them down and we sit. I'm like, why? Why did you do this? And sometimes, parents, sometimes they do something bad because you are a good parent. Deep down, you feel like crying. I know one lady told me that whenever, like, she doesn't have control, she cries instead. For me, you feel like that's more than just correcting them, just punishing them. It's more than that. Sometimes your kid might have a bad behavior that needs praying, needs patience, needs even more understanding. Maybe they are angry all the time, or they steal, or they do something bad. That's not just something to take like à la légère. It's not something small. You have to work on that. You have to love them even with that. Lead them in a good way, or be a good example to them, and try to talk them out of that things in a good way. So from that time, I decided to talk to them. Every time they do something bad, I talk to them. I keep my calm and ask them, why did you do this? This and this, you are not supposed to do it because it's bad. Sorry, in this way. Let me drink some water. You tell them this you did is bad in this way because of this and this, the consequences. You let them know, and you keep your calm. That's the key. Keep your calm and tell them and teach them with love. If you, the parent, are behaving the bad way, if you are talking bad words, if you are yelling, if you, the parents, have fights, if on your phone they hear you having fights, if you are not being a good example to them, how are you expecting them to be a good kids?
So be the good example for them to learn from you. And ask yourself this question: if your kids were to be parents today, do you want them to be like you? If the answer is no, then you are doing a bad job. Please change and try to adopt some good techniques from what you experience, from your mom, from your friends. If you see good behaviors or you see them adopting this good behavior, try to adopt them in your life and try to be a good parent, and it will help you to raise your kids. I'm telling you, you won't even have to yell. You will be saying one word and they listen. My daughter is 9. You see, 9 years old, they're at the point, they are no longer doing those stupid things. Maybe they start doing or saying things that can affect their life. So you don't need to yell with that. With that, you have to be mature and to be calm, to be on your best behavior, to educate them and to teach them to be a good example, because they are learning from you. You know, every kid aspire to be like their parents. Like when I was young, I was like, oh, I need to be like my mom, I need to be like my dad. So if you're not a good example, they are going to be bad. If you're a good example, then they are safe for their future. Okay? Try to be a good parent. Try to talk properly, nicely. Try to be nice to your spouses, to the other adults. Try to be nice to the kids. Teach them to be nice to each other. Now I'm at the point where I make my kids sit, and when they do something bad, I don't even have to yell. I tell them, do you guys see me and daddy quarrel or talk badly to each other like that? They'll be like, no. Do you see me behaving the way you are behaving? Then where are you getting that? Am I? This is a big question you need to ask yourself. Every time I finish a meeting with my kids, this is the question I ask them. Is there anything that you feel like I need to change, me as a parent? Is there anything that you see in my behavior, me being a bad mom, me being a bad parent, that you feel like I need to change? If they say yes, then you're in trouble. Mine always say no, they say no. That's my goal. Even when you find yourself punishing them or doing something bad, always give them an explanation. Tell them, this is why I'm doing this, or I'm putting you in timeout, or I'm taking this from you because of this and this. And I told you one time, twice, 3 times. It's like you have asked for it. That's what I tell them. If you make me do it, that means you yourself are asking for the consequences. And if they are the consequences, they need to be reasonable consequences. Talk to them, teach them the good way, okay? Be good parents. And you guys are doing a good job. I'm proud of you. Raising kids, it's a hard job, I'm telling you. But we can be an example. We can lead with example, with being a good adult and mature. When you are mature, and you are the adult in the situation, they always learn from you, and you'll be happy to see that they adopt some of your behavior and they put them in their daily activities, whatever. You get what I mean? Okay, God bless you for being a good parent and for wanting to improve daily, every day. I want to improve. I want to be a better mom every day. It's challenging sometimes, but I decided and I choose to keep my calm and to be a good example to the kids. I hope that you have a good day or good evening or good night, depending on wherever you are. Be good moms, be good examples. Lead by example. You walk places, your household, wherever you are, lead by example, especially parents. We're raising these kids to be great people, so we need to be good example to them. God bless you. I'll see you next time. Bye bye. Muraho neza. Umwaka musha, murakoze kugaruka kuri channel yanjye.
ndabakiriye mbahaye ikaze. Namwe muri bashasha niba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzajye ubona amavideo kandi akazogera kugira ngo uzajye uyabona igihe cyose nyashizeho. Murakoze cyane gukurikirana ibi biganiro. Uno munsi nshaka ko tuganira kuba umubyeyi mwiza. Iyo uri umubyeyi mwiza, umubyeyi mvuga ni uncle, ni grandma, ni grandpa, ni auntie, ni mami, ni daddy, uwo ari we wese ufite inshingano zo kurera umwana cyangwa ufite umwana mu muryango ubereye mufite icyo muvana cyangwa ubereye umuntu mukuru umwana kuyigiraho. Kuba umubyeyi mwiza cyangwa kuba urugero rwiza. Abanyamerika baravuga nkunda rino jambo bavuga ngo leading by example. You lead by example. Uyoboresha urugero. Kuyoboresha urugero. Iyo uri umuntu mukuru akenshi dukunda kwigisha abana kuba urugero cyangwa kwitwara neza, ariko twega abantu bakuru tukaberera imbuto mbi, tukitwara nabi ku buryo abana aho kugira ngo babe abana beza ahubwo bakigira kuri twebwe twakagombye kubabera urugero ntibumve. Sibyo? Shaka mbaho urugero rumwe. Umukobwa wanjye wa kabiri witwa Debbie arakantu yambwiye ebana kankora ku mutima, karankomeretsa, karanyinjira neza, rakancumita nk'umwana we ntiyamenye ibyo ari byo, ariko kambereye isomo. N'uno munsi niko ngenderaho cyane. Njya mvuga ati ebana sinshaka kuba umubyeyi mubi, sinshaka kuba igishushanyo kibi. Umwana nabona umubyeyi akabona njyewe urugero namuhaye rube rubi, noneho bizatume nawe aba mubi. Yarambwiye umunsi umwe yakoze amakosa. Kwa kundi abana bakora amakosa, umubyeyi ushobora gusanga umwana yakoze amakosa ukahita utangira ukamiriza, niba ari ukwamiriza, niba ari ukuvuza induru, ugatomboka, ugahindura isura, amaso ugatunura amaso, umwana akahita abona wabaye igikoko. Wa wundi waruri kare, wa mubyeyi wasekaga bahobera basomagura babwira utugambo twiza, bakabona birahindutse. Noneho umunsi umwe Debbie rero akora amakosa, sinibuka ibyo bari bakoze. Iyo birandakaza mitandara karamindura isura nyine, njya mu yindi sura, mitandatomboka, ndamutombokira, umwana arandeba. Debbie we rero nukuntu ateye, wenda n'abana bose hano biterwa nuko wabareze, arakureba buriya yarandebye, araceceka gutyo, arumva nyine ko ibyo namubwiye ari amakosa kandi baba babizi ko bakoze amakosa. Ndamutombokera cyane, ndazamura ijwi, kwereka ndatomboka. Namwe murabizi ababyeyi ukuntu tujya dutombokera abana. Noneho icyo gihe yari afite nk'imyaka 4, ubwo ni nk'imyaka 4 ishize, yari afite nk'imyaka 4 cyangwa 3 irenga gutyo, ni nk'ine. Noneho ndamutombokera, ndahinduka, ebana mbigikoko, nzamura ijwi. Umugabo wanjye kuva tubyaye umwana wa mbere ntukajye uzamura ijwi ku mwana, nkamubwira nawe wirirwanye nabo ukamarana umwanya marana nabo, nawe wakwisanga urimo uratomboka wazamuye ijwi. Ariko nyine uwo munsi Debbie ndamutombokera, ndamubwira. Noneho birangiye njyewe abana banjye nkunda kubiyegereza, nkabahobera, nkabasomagura, nkababwira utugambo twiza. Noneho nimugoroba ari ukuntu nkunda, iyo narushe maze kurangiza imirimo ni mu ijoro, ndabaza njya mu buriri kugira ngo numve nsa n'uwegamye nduhuke, cyangwa mu ntebe nkabazana bakanyicara impande, tukavuga ibyo ku ishuri, tukavuga bakambwira, niko umenya abana bawe mukagoma muganira. Noneho twicaye hamwe turimo turaganira. Debbie rero ni n'umuntu ukunda affection cyane, akunda kuba gukoraho, akajya kugirira imisatsi gutya cyangwa akajya kugirira ingohe. Noneho araza aranyegera, icyo gihe yari afite imyaka 4 mu byumve, aba ari umwana mutoya. Araza aranyegera arambwira ngo mami, ari guseka cyane kandi yishimye kubera niyo mood twari turimo, niko twarimo tuganira. Atarambwira ngo mami, sometime, yambwiye mu Cyongereza, yarambwiye ngo sometime you are a good mom and sometime you are a bad mom. Ariko yabivuze aseka, mpita nawe kamana we, yarabisobanuye ngo mami, igihe kimwe uba uri umubyeyi mwiza, uba uri mama mwiza cyane, ikindi gihe uba uri mama mubi.
oh my goodness, nahise mvuga ati mana yanjye byarancumitse birandya ahantu mpita ndavuga ati neva ntibizongera umva hari akantu Imana ikoresha akantu gatoya kugira ngo ikwigishe. Ubusanzwe iyo abana banjye mbahanisha amagambo ndagerageza kubavugisha kugira ngo mbigishe, ariko kuva uwo munsi naravuze ati ntibizongera. Ni ukuvuga umwana wanjye ni kwa ambonamo abantu babiri, rimwe mba ndi umubyeyi mubi ubundi nkaba ndi mwiza. Nahise musobanura namwe ati Debbie, impamvu ubona ko ndi mubi, impamvu natombotse, namwe ati umbabarire kuba nagutombokeye nkazamura ijwi kuriya, ariko icyabiteye ni iki. Ndamusobanurira iyo ukoze amakosa ibi nibi ntago ari byiza kubera iyi mpamvu niyi. Mpita ndavuga ati wow, ni ukuvuga ko imyitwarire nitwara imbere y'umwana barimo aragucira urubanza, umwana barimo arakwigiraho, umwana bari gufata izo ngero urimo uramwereka. So today uno munsi nk'ababyeyi ndashaka mbasangiza ako kantu. Kuva uwo munsi imyaka 4 irashize ebana, kugira ngo nzahane umwana, kugira ngo nzapfe kuzamura ijwi ntomboke cyane, narahindutse. Ni ukuvuga isomo nakuyeho ni ukwiga tuyoboresha urugero, ni ukurera tuyoboresha urugero. Niba uri umubyeyi ariko ukaba wumva ko utari urugero, ukaba wumva ko utari ubuhamya bwiza, umwana wawe atakwiga ibyo ukora, uhinduke kandi Imana ibigufashe, uhinduke pe. Niba ujya utomboka, niba ujya ukubita, niba ujya uhana, niba ujya uvuga amagambo mabi, niba ujya utukana, ibi byose umwana barimo arabireba. Umunsi rero uzamwigisha ukamuga ati mwana wanje ibi ni bibi, ibikorwa byawe byonyine bizagucira urubanza. Ni ukuvuga njyewe ngeze ahantu iyi myaka yose 4 nyuma yaho, ngeze ahantu njya nkoresha abana inama tukicara, iyo bakoza nk'amakosa bikumva neza hamwe uba wumva nyine wahiye, nditonda nkamubwira ati ngwino hano, akabona nyine ko nahinduye isura ariko bitari mu bugome. Nkamubwira kubera iki wakoze iki, nsobanurira impamvu. Akatangira ni runaka, no reka kuvuga abandi, wenda nzabafatira video rimwe umwana yakoze amakosa, mbere kukuntu wumvisha umwana ikosa ukamwatuza icyaha yakoze kandi ukamwigisha ku neza, wihanganye, udatakaje controle, mbese udataye umutwe ngo utongane. Iyo utonganye rero ngewe uko mbyita, ni wowe umubyeyi ubutaraba macuwa, ubutarakura. Ni ukuvuga umwana nakora akantu twende tuvuga umwana usize amavuta ahantu hagaragara, umwana akamena amavuta ugasanga yayamennye yose, ukaza ugasara, kandi birumvikana nyine aba yakoze amakosa afatika. Ariko nuza ugasara, ninde mukuru muri situation, muri icyo kintu cyabaye? Ni umwana, ni wowe. Ninde mukuru mu myaka? Ni wowe. Ni ukuvuga wowe mukuru ugomba kwitwara nk'umuntu mukuru, ugatanga urugero rwiza, sibyo? Noneho uyu muhaye urugero rwiza, urimo uramwigisha, nawe umunsi umwe mugenzi we nakora ikosa ntatomboke, ntabe nabi, ukamwigisha kugira ngo nawe azitware nk'uko witwara. Ubu ngewe ngeze ahantu mbabwira ati mwabana, umugenzi wawe nakubaza bageze n'ahantu nyine baguma bashwana bapfa ubusabusa, ukababwira ati mbere yo gusubiza mugenzi wawe umuha igikuta cyangwa umubwira ibindi, ujye wibaza se iyo abaza mama ni uko yari kumusubiza, use n'umusubiza uko mami yakamushubije. Bakavuga ati mami ntago yasubiza nabi. Niyo umuntu umubwiye uramubwira neza witonze. None ngeze n'ahantu iyo twicaye buri gihe, iki kintu nshaka ababyeyi mugishire mu rugero, muzashire mu rugero, mu ngero, ni mu rugero, mu ngero, muzashire muri practice, wicaranye n'abana bawe. Nirwo rugero ngewe ngezeho. Every time igihe cyose mbakoresheje inama cyangwa mbiyama ku kintu cyangwa ngira gute, iyo bamaze gutungana, ababyeyi bamwe ari umumama umwe yabimbwiye kandi bibaho, ntibijya bigera ahantu umwana akakurakaza kubera ko byakuriye cyane, ukumva ahubwo biguteye nk'ikiniga, urababaye. Niho ugomba kugera nk'umubyeyi, aho kugira ngo ufate bwa burakari umutereho, wanamukomeretsa, wanamukubita, wanakora n'ibindi, bigomba kukurya wewe nk'umubyeyi, ukavuga ati ni gute
ni gute nafasha umwana niba umwana afite ikibazo cyo kurwana, ni gute namufasha iyi ngeso yo kurwana igashira, ni gute namufasha iyi ngeso y'umushiha igashira, ni gute namufasha iyi ngeso afite, uyu mwuka afite utari mwiza nkawumukuramo. Kumufasha rero ni urugero umwerera, ni imbuto umwerera nk'umubyeyi umwigisha, ugashakisha cyane mu mutima, ukanabaza Imana ukavuga ati ni gute umwana wanjye namwinjira neza, nkamwinjira mu mutima, nkamufungura, nkamwigisha. So ni za ngero ugenda umufata, ufata cyangwa ubereka nabo bafata bagashira mu bikorwa. Ngewe ahantu ngeze n'abana ntago nkibatonganya gusa, ngera n'ahantu nkavuga ati wa mwana we kubera iki bino bintu bikora, hari icyo ngewe nk'umubyeyi nkora kibi kugira ngo nikosore, wenda gituma ukora nabi, bakahita bavuga ngo mami no, ukabona nyine birabababaje, ebana umwinjiye mu mutima, kuko nta kintu agushinja nk'umubyeyi. Umwana urwa rugero umwerera, za mbuto umwerera nizo zituma umwana yiga imico myiza, niyo mico myiza uba umwigisha kugira ngo nawe umunsi umwe azabuvemo umuntu muzima, sibyo? Nkamwicaza, nyewe ndicaza abana every time dukoze inama, nkavuga ati Destiny, Debbie, Boss, nkabavuga amazina. Hari icyo ubona, umukobwa wanjye afite imyaka 9, hari icyo ubona njyewe nk'umubyeyi, hari uko ubona nitwara nabi, hari ibyo ubona nitwara nabi, hari ibyo ubona mvuga bidakwiriye, ayo magambo mubwirana cyangwa uko kurwana, uko gushwana n'ibiki, cyangwa amakosa umwana yakoze ukavuga ati ngewe hari icyo mubona nk'umubyeyi, nka papa wanyu, nka mama wanyu, hari ibyo mubona dukora bibi, twikosore. Abana bakahita bakubwira ngo hoya, uwo ni wo munezero wanjye. Rero mba ndi kuvuga ati Mana, shaka kuba urugero rwiza, nshaka kuba umubyeyi mwiza, ariko nyoboresha urugero. Ntuzabwira umwana ngo reka gutomboka, reka kuzamura ijwi, kandi wowe ari byo ukora buri munsi. Ntuzabwira umwana ngo reka gukubita mugenzi wawe, kandi wowe mubyeyi ari cyo gihano ubahanisha. Ntuzabwira umwana ngo reka kuvuga amagambo mabi, kandi umwana yirirwa kumva wowe mubyeyi uvuga amagambo mabi. Twikosore rero. Iyi video nshatse kubikora, iyi message nyitange kubera ko nanjye ubwanjye ndiga buri munsi. Iyo nicaje abana nkabaga ati mwabana, hari icyo mubona nikosoraho, hari icyo mubona nakora kugira ngo mbe umubyeyi mwiza, bakavuga ngo hoya mami, ahubwo bakakubwira ati dukunda ibi nibi ukora, nabo bitabibabera urugero, kandi birakorohera cyane wowe nk'umubyeyi guhana abana, kuko ibikorwa byawe byonyine ukora, amagambo yawe yonyine uvuga, imyitwarire yawe yonyine ugira, iyo abana bakoze amakosa babona imyitwarire yawe gusa ikababera ubuhamya, ikababera urugero rwo gutuma bitwara neza. Noneho iyo ugiye kubahana ntago bigusaba imbaraga nyinshi, witubaha rwa rugero. Ikibazo kimwe gusa ubabwira guys, njyewe mpita mbabwira, mubona njye na papa wanyu dutongana? Iyo papa wanyu ambajije ikintu, cyangwa iyo mwebwe ubwanyu mumbajije ikintu, mami nkeneye iki, cyangwa mami iki kibazo iki niki, ubyumva gute? Njya ngusubiza nabi, nkababaza gutyo, bakahita bavuga ati mami no, ntago ujye udusubiza nabi. None kubera iki mwebwe musubizanya nabi? Iyo umubwiye gutyo gusa umwana ahita aturika akarira, kandi bikamucumitsa ku mutima, akahita avuga ati ibi ndi gukora sibyo. Ariko ubaye ukora nabi, of course umwana ahita akubwira ati nta nubwo anabyumva, kuko uko witwara abana mbese bashaka gukura, umwana wese ajya ushaka gukura, azabe nka papa, akura azabe nka mama. So nk'ababyeyi ndabasabye, wowe nk'umubyeyi uba urugero mu mivugire yawe, uba urugero mu myitwarire yawe, uba urugero mu guhana abana bawe. Nubahana nabi nabo niko bazahanana, niko bazahana abana babo, ni nako bazitwara kuri wowe, kandi bazatakaza icyizere kuri wowe, ntibazakubaha, uzahora usubiramo ibintu usubiramo buri gihe ubahana, kandi ntago wabahana neza ngo bakubahe cyangwa bakumvire iyo wowe witwara nabi. Tukunda kumva nyine, ukumva ko umubyeyi ntajya yitwara nabi. Ababyeyi twitwara nabi mu mivugire, mu myitwarire, mu amatelefone tuvugiraho ibyo batwumva, uko tubana n'abandi, uko tubana n'abagabo, uko tubanira abana bacu. Tugomba kuba urugero
Imana ibafashe rero kugira ngo mube ababyeyi beza, mube urugero, kugira ngo abana banyu babigireho ingeso nziza n'imyitwarire myiza. Umwana nakora amakosa ushaka uburyo bwiza wamuhana. Njya nkunda kubivuga, hari Imana, twebwe tukaba abana. Noneho twebwe ku bana bacu turi nk'imana zabo, nabo bakatwigiraho. Bimwe Paulo yavuze ngo yateye ikirenge mu cya Kristo. Natwe abana bacu bazatera ikirenge mu cyacu. Ibaze kino kibazo, njya ku conclusion cyangwa njya kurangiza. Ubona umwana wawe yabaye umubyeyi uyu munsi, akitwara nk'uko witwara, akavuga nk'uko utwara, uko uvuga, agahana abana biwe nk'uko wowe ubahana, ubona ari byiza? Kuko hari ibintu dukora neza ukisanga wabaye umubyeyi wawe, kuko nibyo wize, nibyo niko yakureze. Ariko tugomba kwikosora, twikosore, tuba ababyeyi beza. Uhita unavuga ati umubyeyi wanjye niba yarakoze iki, njyewe ntabwo nzagikora ku bana banjye. Hari n'ibyo natwe dukora ukavuga ati sinshaka ko umwana wanjye azahana umwana wiwe gutya, cyangwa azabera umwana wiwe ikibazo nk'uku nguku. Njyewe ukiga kwikosora, twebwe dukure. Maturity mu Cyongereza, cyangwa imikurire yacu, imyumvire yacu ikure, tuba ababyeyi beza bitwara neza ku bana. Ntabwo twitwara neza kuri rubanda gusa, cyangwa ku bandi bantu, cyangwa ku bantu bakuru gusa. N'abana, n'umwana muto w'imyaka 4 aba arimo arakureba, arimo arakwiga. Nk'uko umukobwa wanjye yambwiye ati uno munsi mami, umunsi umwe uba uri umubyeyi mwiza, umunsi uwundi uba uri umubyeyi mubi. Ibyo rero biragayitse. Byahise bituma nigaya, ndavuga ati never, ntibizongera. Umwana ncishemo ijisho, umwana ngaye. Uwo mugayo rero, dutinye umugayo, utinye umugabo, umugayo w'umugabo wawe, utinye umugayo w'umugore. Ariko kameme n'umwana, umwana ntakakugaye. Nakura naho azamenya ubwenge, azavuga ati I'm proud. Mama wanje ni mama mwiza, papa wanje ni papa mwiza. Ni umuntu utinya umugayo, ni umuntu avuga uko wamureze n'imyitwarire yawe myiza, sibyo? Imana ibafashe kuba ababyeyi beza, ibafashe guhinduka, idufashe twese kwiga. Turiga buri munsi. Hari icyo umwana akora uno munsi ukumva ni igisanzwe, ejo agakora ikindi ukavuga se wa mwana, ukumva none wa mujinya urazutse wose. Ariko ukiga kwitwara, ugakontrola amarangamutima yawe, ukaba umubyeyi mwiza, ugasubiza neza, ukanahana umwana neza. Hari n'ibidahanishwa inkoni. Uko umwana agenda akura, hari ibidahanishwa inkoni, ahubwo bihanishwa ineza, ukamwinjirira neza n'amasengesho no kumwitwaraho neza. Umwana agahinduka kandi akavamo umuntu muzima. Niyo ntego yanjye njyewe nk'umubyeyi. Namwe ndabasabira kugira ngo mwitware neza ku bana, muhinduke, mwige uko muhana abana, ariko mu buryo buzima. Muhanishe cyangwa mwigisha abana, mube urugero, muyoboresha urugero mu ngo zanyu, sibyo? Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tuzasubira ubutaha. Bye.